Ali malungil silsil mirakawel gukmo sabem el mesatyal gardebel subeleg edire galbol subelem in Jesus name. Last time akora dilul wasegdamo musuber accalations tulul tulengel odam el mleas ko sel sabelek iwil tor belawe. Edire gal iwil tor amrigele makmil suberingi matmok karang al girel ndi edareng amlam skaktyang egire gal sharingi lobengel. Lobengel. Let's get edified. Today is the day of salvation. Ngania subalegal title ringa one day. Kya wanda subalegal ngarawan regal messages el black clues. Etya ko ra basically ang ana adam na email na mas tel title tel Matthew 15 na bagilel mo basically. Di dai tel subalegal title ringa one day Subalegal ngakalil asil was if today I was in charge of one church, one legal area, one structure, one venue, a place of worship, how would I run it? Yawan tol mla ul desyo akmo lasay. Akmo oldi watang tingirar Kristiyano mar matay dertir, ongel ta alertir. Al sukumak mo ungra arawan legal siya for one day. A microphone na mo oldi watang tingirar at maongal ta alertir. Tabalol to sa el happen. Either it legal siya mo deserted mo dekar adal meringi for that day. Malaubeng tirigel adal may adit tirigel dekal madaktal mo diwa tang tingira ma taydertir. Why am I doing that? Let's go makadamru leringi raigal asung there other bela ngaram nakal sib edruli rabli la Dios. Segida sel message one day mo nga rapta raigal bu ko nga kalmeral may Lord willing mo so kal publish. Di instead nga kal mo Galatians 2 swakal el obedient tel mara edaring share tell us today is the day of salvation Dek kanya odam el email was ngani taming mo television na kamo gyakay mitya al tiut tel mara microphone tegi da microphone el dingar madaka makmanga do hopefully tasab el mawngil hindi may garo ko tol guloy mo hindi kalbo la kalungi rameng single tar odam but anyway Nsuwa ka about today is day of salvation yang repeated 3 times sa Biblia lang kanamti ganingi Psalm 95:7, Hebrews 3:7, 2 Corinthians chapter 6 verse 7 alak alawit. Didi dabortial why say yakum daso. Didi dabortial kotel tial ngara 95:7 Kira kalmo yung aningel oda melwas kadim le paraphrase ra Matthew 15 dimla kamongu ra actual tingin la Dios so malmal te bakataw toy say mahal da bortyang da iwi tak mula say akmongu ra Psalm 95 verse 7 el morio actually halik start traffic Psalm 95:6 akmongu el morio mas come let us bow down in worship let us kneel before the Lord our maker For He is our God, and we are the people of His pasture. Kawanganil alitak lang. The flock under His care. Kaya gide, sa last del part 3, verse 7. Psalm 95, verse 7, sa last del part 3, say, Today, if only you would hear His voice, do not harden your hearts, as you did at Meribah. Matiyawal, dakalwa. I take that back. Say, Today, if only you would hear His voice, do not harden your hearts. Say Gideon end verse 7, Psalm 95, beginning verse 8. Ilakadamora Hebrews chapter 3 verse 7. So as the Holy Spirit says, to Hebrews chapter 3 verse 7, Today, if you hear His voice, verse 7 ilang verse 8, do not harden your hearts, as you did in the rebellion during the time of testing in the wilderness. Komese, kakaraw salta malit ya Old Testament, New Testament. Ya after Malakay,
Yung lari nga 500 years, if I'm not mistaken. El Dios amli silent telmo adal. Adal at tagtadra Israel. Tiyagi del dipit tringi a writer a Hebrews nga chapter 3. El melek laygal tol nga Psalm 95. Yadabor 2 Corinthians chapter 6. Hale portal Bible app para nga kalsider mabodab lakatak. 6 or 7. O sang akrong or tiyangal. Krong or tiyang. 2 Corinthians, makaliblak ng tita. Tell microphone. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Yeah. Subesirsil nga rin la wasay rangak. For he says, in the time of my favor I heard you, and in the day of salvation, kapol al-miluse, I helped you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Today is the day of salvation. Akkoradi actual share tiang today is the day of salvation leng Galatians 2 leswakal me munguy waringi edareng akmula se mga daw orang ka edareng sigire kal share tial today is the day of salvation le adosu babatol toy dirka ka bo mokal brada ka ulo bangalet changar ngarang akmin ringi sel tuasa okara da ulo bangalit changar chum digam accept Jesus el mirak changar kan diga ba mokara da ulo bangalit changar el everlasting life in heaven with Abba Father and King Jesus marugul saved believers manda kam entitled del morabi bilya kal entitlement ta ko ra makit sel the delete to or mira secular world di kita heirs to the whole scripture Genesis to Revelation. Only if we have Christ in our lives. Leng makaranga other belaw wala ka passport trakaw or other belaw passport terbelaw. Hindi kal sabem el mo entitled dem claim kal promises ra Dios al sukum hindi ka kam LLBS. Legang adik clear adalaw mara Jesus Christus. Okay, ngaring awan ra musubul planinger adak mula say halinda ka mabes sa abo. Adios adakal ngar al sel tial box tial sel do say you have you put card in a box ndan sigil tolo say ndakal legal di gida madingay gay gideleng mral tolo say di wait tikal di say picture na Shiv Galili al to Jesus mara bebula tial Shiv Galili takmala say is it a ghost ngani atol el akuk mal dal sib edel fatem ndi it's card ndi nga kamal ko ay gel luus nga rabi belya. Claim I got promises to Dios. You can claim them. Of course you can. Din dakal mes sa manifestation siring raklangar ako. Leng dakal Jesus raklangar ako eh. Ako lang mula say. Ako lingit rakal Jesus Kristus makamit mul mer al selano kul megikita kararogul kantik. Tiyak personalized ng lungo masay. I got sabi kal dobede pag mabla ko bes. Nga mal kumak mal excited them gidi kal calm myself down. Nakamal specifically yak malulu sel gululu lidra adal mora Kristus mar Jesus yak malulu yolngit taklaw subes el mataro baigel edrir tirakal adal families maraleng kidar other bela wak larong sa pastor sel mora a talk show mga dadu kasi kidar ada di Maria edu tira pastor sa igel sel mga dadu loy say makumrarti mula say kidar other bela wadi nga edu in Jesus name nga kada ka eduk arogul nga legal lalawin tinaw loong Maria ako no loong marogul family kamam kamada edamam adiwan el mastang eging raklangar kamam nga legal lalawin tinaw Maria ako no loong Jesus Kristus ngel ka Rabbi Belyan ngel Dios Rabbi Belyan ngel ka Abraham Isaac Jacob sabo marogul adalo merarti
Manaul makbagat ta klise. Lenggire kal confess ringi mung. Mendia ka ako ra angim ngam ko ul ko ra di the leader aru ulam ra nga ramol tam our ancestors kamam lo ramo di the no in Jesus name kamama family of believers nga Jesus Christus. So kalmal mo blakatak. Laka mo makasira ka ra kamam malube lakam tigida mal malte bestil lumsad el giltia. Laka bom kora mal mo akmal lang kita dito sa mo tal gila ko spay gayid tokol kora aloko makora laka mo mesra nga gam dulo sin kasabol makaram der frak ma I will fail you tigida bestil example tel tokol nga kaswa kal explain ringi laka mo makasira ka muratara adak mula si o nga gida sabol makaram der frak I will fail you marokul a family nga ka of course ka Mama, kukmal blakatak kasi we will fail you. We're the least among all believers. We're the least of all masyungala Dios. Sila kulo rin ito kayak malasay. Ngira dal mo regal tingin la Dios sa Arabi Biblia, igay gida igay dakal sab'ed al deviate, ringi dakal sab'ed al fail each other sa Arabi Biblia. Of course I will fail you and you will fail me. Let's go mo perfect, malube nga perfect tayo sa dimla kalmay. Mang chegid Romans 3:23 rokul adam la sin full church of the glory of God sen mal so almo taklil tol ngatang akmo girela osnged ma GPS rigid el dingara Jesus Christus le bodom ka sirigid malube do sa tikagi darwat al makaram der for tel asbay no le qadi ako mael el bs nga kleleng gigid el whoever kama illa البقاس اللي انا كلا يسوع كريستوس سد mal شغل touch ringi lo ra شغل struck a nerve اللي ngatang mula say da moral mel ngalak le mo mes nga kaldang okra diangal e kumaw de kusada del boss kusada ang alakal mara der first asabo sa el ngar say der first nga sa nga sinja il sumak nerve track langit ang gem me otta matakalot tabadak malube ikamlulu el gire kandi ngisigdo kulo ko ni Sherman Rasho bale al chum ka nga ba syol raadal nga niya dakal mara Jesus infected tir kamo kadamo mastang eging Jesus ligid hindi kal tir kal adable influence ligid abawlus ko rakbung nga romance mula say omobentar adak no obentar adal lo marala makuk no white tir nga al chire omulter tir whichever crowd niya amlo part ringi nga al chire omulter tir win them for Christ. But again, ngora dire kal buat wala kal tiang ade kal laser focused hindi today is the day of salvation. Matyamal mla mo kamangat ding malmalt adolulu. Today is the day of salvation. Tebla de iwi. If you hear his voice, do not harden your heart. Hindi kal voice ra sabo, voice ra Dios. Jesus Christus, Abba Father, edaring convict ra heart ra marung. Sumkal ada di ka ba mukar wala ulo bangalil klangar wa sil laksodi shamal LLBS. Today is the day of salvation. Malchukum shamal LLBS. Follow nga yado lulu urtial salvation prayer. Sekta lang kle yado lang klem follow nga kalmuraen. Kaya nam LLBS. Hindi kami dali. Tiyan nga Jesus Christus. Alchukum sawam il mukar wala ulo bangalil klangar. To lulu. Nga kalsabo sekta lang kle nadulang klem, follow nga until kadak mo amin. Kadabang. Nga kalsabo, ako ngay, makmakit talaat. Tiyang ultul da Romans 3:23. Ak nga song sila kalsabikal di nga. Makulingit tarakal Jesus, mitmura al sila ranguk, mausube sa rogul kantik. Ay kalsabikal dobade, mablak ubes. Tukubed, salsuko mga niya edrira ruulek, tamakamadalak, Ranga ramol may true dem tamal malakabol nga niya udi dalel meranga ka mabiig marangalegek makloklet akombe sarak Holy Spirit come, what's the word Holy Spirit come surrender my life miracle Jesus Christus mula sa ventura al selak lang arangay gigi da kararokul kantik ayal sibikal dobete baka mablak ubes ebom kel nga rarunguk
Los sabalegal ginge mas tangarak tangarangal murada kaula pangalim. Amen. Welcome home. That's it. How do you feel? Wangara feeling arakaw. Talakal usit talday talso makamlam LLBS milululo bangge. Sige, salvation prayer kanam LLBS. Kalau usit talday sige abi bilyarakaw mosu follow ra gelesial dia kalakam promise they preach the word and the word only. Bato ka awil gelesial online find yourself gelesial online lakawas of Emil Morgi you grow in the Lord. Nga ka personally actual musubra book of Acts lesel book ako kuldo siya ka sa sel paesel mo madangala Jesus ngungil about dangal treat tirigel mlekot tal disciples ringi hindi of course bato ko other muruk matiyan la Jesus say momu ra Gospel of John a Johannes monitra edareng milbak lamsaw ako pam figure sel book rabi bilya laka mo start tal musubra ringi mo subra ringi enjoy tal paesel langarakal walking with Jesus langan mo mutter sel adamel Dios sa ikaw. I love you and God bless you. Today is the day of salvation. Bye-bye, Manix.